Okay, today in this lecture I am going to address the state of a particle which is kept between two finite barriers. Okay, so this is a variant of the particle in the one-dimensional box case where the two infinite barriers are replaced by two finite barriers. Okay, so let us look what is happening to this system. So this is the case of two finite barriers. Two finite barriers. Okay, two finite barriers. So we have one barrier here. This is a potential barrier, and this potential barrier is V. Okay, the V is the potential energy, and then there is a region from x is equal to minus L to x is equal to plus L. Okay, this is x is equal to 0. So this is x is equal to 0. So the total length is 2L. Okay. So in this region, V is equal to 0. Inside the particle is not subject to any external force in this region. And then there is a potential barrier here. And the height of this potential barrier is again V. So the particle is here. And this is a potential well. Okay. And it is between two potential barriers, and the particle can move in the x direction. Okay, so this is also a particle in a one-dimensional box, but the box has two finite barriers, not two infinite barriers as we learned earlier. Okay, and we are considering the case where the energy of the particle is less than the potential of the barrier. Okay, so the energy of the particle is less than V. Okay, and the Schrodinger wave equation inside the box. Okay, Schrodinger wave equation inside the box means Schrodinger wave equation for the particle when it is between minus L and the plus L. Okay, and in this region the Schrodinger wave equation is d square psi by dx square plus 8 pi square m by h square into E minus V, but V is equal to 0 here, so I can write E into psi equals 0. This is the Schrodinger wave equation. Okay, and you know already the solution for this Schrodinger wave equation. അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് the solution already അറിയാം. നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ d square psi by dx square plus k square psi is equal to 0 എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താൽ, where k square is equal to 8 pi square m e divided by h square. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഷ്രോഡിംഗർ വേവ് ഇക്വേഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം. ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് I is equal to a sin k1x. Okay, let me put k1 here because I will come to another equation for the other region. So let me put k1 here. So this is k1 square. So the solution is a sin k1x plus b cos k1x. This is the solution for the Schrodinger wave equation. Okay, and you already know how to express this in the exponential form. In the exponential form, psi can be expressed as a dash exponential I kx plus b dash exponential minus I kx. Okay, if you are not familiar with these things, you may go to my previous lectures. So I strongly recommend to watch my previous lectures before coming to this lecture, because I will not explain many steps, because those who already learned my previous lectures already know what is happening in each step, even if I am jumping somewhere. So നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പത്തെ lectures തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിരിക്കണം. Okay, so this is the exponential form of the solution. അപ്പോൾ ഈ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിളെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്, അല്ലേ? രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയേഴ്സിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ
particle in one-dimensional box ആദ്യം പഠിച്ചത് മാതിരി ഇൻഫൈനൈറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറുകളുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചതുപോലെയുള്ള ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല. കാരണം അവിടെ എന്തായിരുന്നു, in the case of that the system, this potential barrier was infinite potential barrier, and this potential barrier was also an infinite potential barrier. So we could simply put a boundary condition that at x is equal to 0 and x is equal to there we considered like x is equal to 0 and x is equal to L. Here we are considering minus L to plus L. Doesn't matter how we are considering. Only thing is that I have fixed the origin of the coordinate system in the middle of this box. That's all. ഞാൻ നേരത്തെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I was fixing at this initial point of the particles of movement. അവിടെയാണ് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തത്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ മിഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, so there is no problem even if I am going to do even if I am doing like this. അപ്പം നമ്മൾ ഇൻഫൈനൈറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഉള്ള കേസിൽ നമുക്ക് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. ബിക്കോസ് we know that when it reaches this barrier, then in that case psi becomes 0, because psi can never, or particle can never cross the infinite potential barrier. അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് psi 0 ആണെന്ന് തറപ്പിച്ച് പറയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ്. ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് എ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് വി ഡു നോട്ട് നോ വെദർ ദ പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ പെനിട്രേറ്റ് ദിസ് ബാരിയർ ഓർ നോട്ട്. ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അനുസരിച്ച് ഈ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഇതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ബിക്കോസ് ദ എനർജി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദ ബാരിയർ. ദെർഫോർ പാർട്ടിക്കിൾ ക്യാൻ നെവർ ക്രോസ് ദ ബാരിയർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ്. പക്ഷേ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റമാണിത്. നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ റിസൾട്ടുകളുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വി കനോട്ട് സേ അറ്റ് ദിസ് മൊമെന്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ക്രോസ് ദ ബാരിയർ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാൻ ഒക്കില്ല. മൈനസ് എല്ലിലോ പ്ലസ് എല്ലിലോ psi becomes 0 എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബിഹേവ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് എ ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ സൈൻ k1x പ്ലസ് ബി കോസ് k1x ആണ് നമ്മൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ സൈൻ k1x പ്ലസ് ബി കോസ് k1x. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് സൈൻ വേവ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമ്മളവിടെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ കൊടുത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഉള്ള കേസ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ടേം വാനിഷ് ആയിപ്പോയി അല്ലേ. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. സോ വി ടേക്ക് ഐദർ ദ സൈൻ ഓർ കൊസൈൻ ടേംസ് എലോൺ. അപ്പം നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ സൊല്യൂഷനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് സൈൻ വേവ് പരിഗണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൊസൈൻ വേവ് പരിഗണിക്കാം. രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്കിവിടെ psi എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ഇവിടുത്തെ psi എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൊസൈൻ പാർട്ടാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റ് us ചൂസ് ദ കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, മീൻസ് psi ഈസ് ഈക്വൽ ടു b cos k1x. psi ഈസ് ഈക്വൽ ടു b cos k1x. ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ ചൂസ് psi is equal to a sin k1x also. ഈ രണ്ട് രീതിയിലും എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഞാനിവിടെ b cos k1x എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് തൽക്കാലം ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണമുണ്ട്. ഈ കോസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സിമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ മീൻസ് if you are plotting the cos function with respect to x is equal to 0, then we will get a symmetric plot. For example, if this is x is equal to 0 and this is x is equal to minus L, this is x is equal to plus L, and if you are plotting the cosine function, it will be like a symmetric function. ഇങ്ങനെയുള്ള സിമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ സിമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇവിടെ x is equal to 0ക്ക് നേരെ നിങ്ങൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു. ആ ലൈനിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പാർട്ടിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് ആയിരിക്കും. സോ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് എ സിമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ. എന്നാൽ ഒരു സൈൻ ഫംഗ്ഷനാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടണമെന്നില്ല. സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലേ, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്കൊരു സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സിമെട്രിക് അല്ല. നിങ്ങളൊരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈനിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറമുള്ള മിറർ ഇമേജസ് ലൈനിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ലൈനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള മിറർ ഇമേജ് അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പം സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് symmetric with respect to x is equal to 0, but cos function is symmetric. That is why I am simply choosing cos function at this moment. Okay, but that is not a requirement that it should be symmetric. But ഞാൻ ഇപ്പം ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് cos function ആണെന്ന് മാത്രം. Okay,
So let me take psi is equal to b cos kx, b cos kx. ഇനിയും നമ്മൾ ഇത്രയും പരിഗണനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനി എന്താണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിന് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. So I have considered what is happening to the system inside the box, right? Or inside the box means within the potential well. Now I am going to check what is happening outside the box. Outside the outside the box. Outside the box means outside the potential well. Outside the well. Okay. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. So let me construct the Schrodinger wave equation. The Schrodinger wave equation for outside the box is d square psi divided by dx square plus 8 pi square m by h square into E minus V. We have to write E minus V here because V has a definite value here, right? Outside the box, V potential energy has a definite value, that is V. So E minus V into psi equals 0. ഇതാണ് ബോക്സിന് വെളിയിലുള്ള ഷ്രോഡിംഗർ വേവ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തുള്ള ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വി ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് ഇ ഈസ് ലെസ് ദാൻ വി ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇ മൈനസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ദിസ് ലൈക്ക് ഡി സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 8 പൈ സ്ക്വയർ എം ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി മൈനസ് ഇ ഇൻറ്റു സൈ ഈക്വൽ 0 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. തിരിച്ചു എഴുതിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. So if I am taking 8 pi square m by h square into v minus e as k2 square, then I can write d square psi by dx square minus k2 square psi is equal to 0. So here k2 square is actually equal to 8 pi square m divided by h square into v minus e. This is k2 square. Okay. So you already know the general solution for this type of equation also. The general solution is psi is equal to c dash exponential k2x plus d dash exponential minus k2x. Okay, I have put c dash and d dash just because we don't need to get confused. ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിലെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫോമിന് ഞാൻ എ ഡാഷ് എന്നും ബി ഡാഷ് എന്ന് കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് അല്ലേ. എ ഡാഷ് എന്നും ബി ഡാഷ് എന്ന് കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഞാൻ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫോമിൽ ഉള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ എഴുതിയപ്പോൾ ഞാനതിന് സി ഡാഷ് എന്നും ഡി ഡാഷ് എന്നും കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം അതാണ്, അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സി എന്നും ഡി എന്നും കൊടുക്കാം, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ. So psi is equal to c dash exponential k2x plus d dash exponential minus k2x. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കൊരു ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനൊക്കില്ല. അതായത് ഇതൊരു ഓസിലേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ അല്ല. ഓക്കെ. അപ്പം ഇത്തരം സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പം ഇതൊരു പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഓസിലേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ അല്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചില മറ്റ് കണ്ടീഷനുകൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ലെറ്റ് us first put the condition for finiteness. Okay, condition for finiteness. So we already know that the wave function must be continuous. That is a quantum mechanical requirement. Continuity. So since we don't have the boundary conditions, we will apply this type of conditions. Condition for continuity. The condition for continuity is that രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ. ഇപ്പം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു എല്ലിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു മൈനസ് എല്ലിലും നമ്മൾ മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എൽ, ഓക്കെ, എക്സ് ലെസ് ദാൻ എൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ, കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഫംഗ്ഷനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം, ഇതിവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അതിന് ജസ്റ്റ് മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് റിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റിയിലേക്ക് വരാം. നോക്കട്ടെ, ഇവിടുത്തെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോക്സിൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് psi is equal to c dash exponential k2x plus d dash exponential minus k2x ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സൊല്യൂഷനകത്തോട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഈ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ എവിടെയായിരിക്കും,
ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും, ഈ റീജിയനിലായിരിക്കും, അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും. ഈ രണ്ട് കേസുകളിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി V ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരേ സൊല്യൂഷനാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. വ്യത്യാസമുള്ളത് എന്താണ്? എക്സിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്. നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് റീജിയൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് മൈനസ് എല്ലിനേക്കാൾ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ്. നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് എല്ലിനേക്കാൾ വലിയ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും എക്സിനുള്ളത്. അത് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനുള്ള, അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഈ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൽ മീൻസ് the particle is considered to be in the right side of the well. Okay, x is greater than L. If x is greater than L, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റീജിയനിൽ ആസ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി, അല്ലേ? ആ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിക്നെസ് ഉള്ള റീജിയൻ ആണ്. അത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻഫൈനിറ്റിയോട് അടുക്കും തോറും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ കെ ടു എക്സ്, അതായത് ആദ്യത്തെ ഈ ടേം, അല്ലേ, എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ കെ ടു എക്സ്, ഇതും എക്സ്പൊണൻഷ്യലായിട്ട് അങ്ങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ആസ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി, എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ കെ ടു എക്സ് ആൾസോ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി, അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഒക്കത്തില്ല. കാരണം നമ്മളുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഫൈനൈറ്റ്, അല്ലേ? വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി പിന്നീട് പരിഗണിക്കാം. നമ്മളിപ്പം ഫൈനൈറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. വേവ് ഫംഗ്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഫൈനൈറ്റ്. അപ്പോൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫൈനൈറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടേം ഒക്കത്തില്ല. എവിടെ? ഇൻ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ വെൽ. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ വെല്ലിൽ സി ഡാഷ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ കെ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം നിലനിൽക്കില്ല. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ടേം വിൽ ടെൻ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആസ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ വെരി ലാർജ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി, അല്ലേ? അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ വെല്ലിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? psi is equal to d dash exponential minus k2x ആണ്. ഓക്കെ, d dash exponential minus k2x. അപ്പം ഈ സൊല്യൂഷൻ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫോർ എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എല്ലിനാണ്, അല്ലേ? ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗം കൂടിയുണ്ട് നമുക്കറിയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ വെൽ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ വെൽ മീൻസ് if x is less than minus l, അല്ലേ? മൈനസ് എല്ലിനേക്കാൾ താഴെയാണ് എക്സ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ വെൽ ദെൻ ആസ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി, ഓർ നമുക്ക് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആസ് ടെൻസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി. നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടുള്ളത് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടുള്ളത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നും കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഞാൻ ആസ് എക്സ് ടെൻസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ ഡി ഡാഷ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് കെ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട് നമുക്കല്ലേ. ഇവിടുത്തെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുക, എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് കെ ടു എക്സ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ പോലെ കെ ടു എക്സ് അല്ല. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ എക്സിൻ്റെ മൈനസ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. മൈനസ് വാല്യൂ കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, അല്ലേ? അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സിന് പല വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നു, -1, -2, -3, അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സിന് വലിയ വാല്യൂസ് കൊടുക്കും തോറും മൈനസ് കെ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് കെ ടു എക്സ് ആണ്, അല്ലേ? അപ്പം ഈ വാല്യൂ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൈനസ് കെ ടു എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലേ? എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ടേം അതുപോലെയല്ല. രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡാഷ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് കെ ടു എക്സ് ആണ്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? അത് സീറോയുടെ അടുത്ത് വരികയാണ്, അല്ലേ? അത് ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ടേം ആ കേസിൽ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ് ദ സെക്കൻഡ് ടേം വിൽ ടെൻ ടു ബി ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബോക്സ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് മീൻസ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ വെൽ psi is equal to c dash exponential k2x ആയിരിക്കും, k2x. Okay, that is for x is equal to x is less than minus l. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ psi എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോക്സിൽ psiക്ക് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ആണുള്ളത്. ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ where we are looking into, അല്ലേ? If you are looking into the left side of the box, okay,
then this is a solution. If you are looking into the right side of the box, then this is a solution. Okay. Now I am coming to the condition for continuity. നമ്മളിപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ്നെസ്സിനുള്ള കണ്ടീഷനാണ് നോക്കിയത്. നമ്മളിപ്പം കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ കൂടി നോക്കിയാണ്. കണ്ടീഷൻ ഫോർ കണ്ടിന്യൂറ്റി. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂറ്റി. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ പരിഗണിക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബോക്സ് അല്ലേ, ഈ ബോക്സിനകത്ത് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്? നമുക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും അറിയാം ബോക്സിനകത്തുണ്ട്, അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിനകത്ത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇനി ഇത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടിക്കിളാണ്, അതുകൊണ്ട് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരുപക്ഷെ ഈ റീജിയനിലേക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിൻ്റെ ആ റീജിയനിലേക്കും ലീക്ക് ചെയ്തേക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലീക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ലീക്ക് ചെയ്യുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, ആ വേവ് ഫംഗ്ഷനും പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിന് അകത്തുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ദേ മസ്റ്റ് ബി കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലേ. കാരണം ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ റീജിയനിൽ നിന്ന് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പുറത്തോട്ട് ലീക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ലീക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അല്ലേ. അതായത് നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ വിവരിച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പം കണ്ടിന്യൂറ്റിക്കുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് അല്ലേ. വാട്ട് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഫോർ കണ്ടീഷൻ ഫോർ കണ്ടിന്യൂറ്റി? അറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ, അറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ. എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അല്ലേ. എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എല്ലിൽ അവിടുത്തെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് I1. വാട്ട് ഈസ് I1? I1 നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. I1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിന്, ഞാൻ I1 എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിനകത്ത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് I ഇൻസൈഡ് ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് B cos K1x അല്ലേ. The wave function inside the box, that is B cos K1x, should be equal to B cos K1x. That should be equal to the wave function in the right barrier അല്ലേ. റൈറ്റ് ബാരിയറിൻ്റെ അകത്തുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷന് തുല്യമായിരിക്കണം. റൈറ്റ് ബാരിയറിൻ്റെ അകത്തുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എല്ലിൻ്റെ കേസിൽ അവിടുത്തെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് D dash exponential minus K2x ആണ്. So we can write like D dash exponential minus K2x. So that is the condition for continuity at x is equal to L അല്ലേ. റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബൗണ്ടറിയിൽ ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ കണ്ടിന്യൂറ്റി. ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. അതായത് d/dx ഓഫ് ദിസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദ d/dx ഓഫ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓൾസോ. ദാറ്റ് ഐ വിൽ റൈറ്റ് ലേറ്റർ ഓൺ. ഓക്കെ. ഇനി x is equal to at x is equal to minus L വരുമ്പോൾ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ നോക്കാം. ഇഫ് x is equal to minus L, അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ബൗണ്ടറിയിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻസൈഡ് ദ ബോക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് B cos K1x should be equal to the wave function in the left barrier. Wave function in the left barrier അതെന്താണ്? ലെഫ്റ്റ് ബാരിയറിന് ശേഷമുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് C dash exponential K2x ആണ്. C dash exponential K2x അല്ലേ. നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് C dash exponential K2x. ഇതാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അല്ലേ. So the next condition is that if you are taking the derivatives at x is equal to L, then the derivative of this one, derivative of the wave function inside the box, okay, at x is equal to L, that is minus k, that is minus k1 sin k1x, right? Minus k1 b sin k1x, because the derivative of cos k1x is sin k1x minus sin k1x into k1. That is why I have written like minus k1 into b sin k1x. That is equal to the derivative of the other part, the right hand side, that is minus k2 d dash exponential minus k2x. So this is the derivative form at x is equal to L, okay. And also at x is equal to minus L, അവിടെയും എന്ത് ചെയ്യണം? ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ദാറ്റ് ഈസ് k1 minus k1 b sin k1x that is equal to k2 c dash exponential k2x അല്ലേ. k2 c dash exponential k2x ആയിരിക്കണം.
So these are the conditions for continuity. Condition for continuity എന്ന് പറയുന്നതാണ് അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻസിനെയൊക്കെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, അതായത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയല്ല, ഒന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? അറ്റ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു എൽ ആൻഡ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് എല്ലിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എനിക്ക് എൽ എന്നും മൈനസ് എൽ എന്നും കൊടുക്കാം അല്ലേ. സോ ഇഫ് ഐ ആം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ഫോർ എക്സ് ഇൻ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഇക്വേഷൻസ് with L and minus L, then I will get B cos K1 L, B cos K1 L is equal to D dash exponential minus K2L, okay, that is one equation. Then I have another equation, that is B cos K1 L, B cos minus K1L. Okay, where is that equation? This one. So x is equal to minus L. Okay, here I have to substitute minus L, so I can write it like B cos minus K1L, minus K1L. Yeah, minus K1L is equal to C dash exponential minus K2L. Okay, minus K2L. കാരണം എന്താണ്? ഈ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് L ആണ്, രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് x is equal to minus L ആണ്. That is why I have written B cos minus K1L, that is equal to C dash exponential minus K2L. And the next equation is x is equal to L, substitute ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, minus K1 B sin K1L is equal to minus K2 D dash exponential minus K2L, okay. And the last equation is obtained by substituting x with minus L, that is minus K1 B sin minus K1L, minus K1 B sin minus K1L is equal to K2 into C dash exponential minus K2L. Okay, now I have 4 equations. Let me put this as equation number 1, 2, 3 and 4. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുടക്കത്തിലെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ കൊടുത്തു വരാം. ഞാൻ ഇവിടെ മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ, കാരണം ഈ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ പോകുന്നത്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്സിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. സോ ഐ ഹാവ് 4 ഇക്വേഷൻസ് ഹിയർ. ഓക്കെ, B cos K1L is equal to D dash exponential minus K2L, and B cos minus K1L is equal to C dash exponential minus K2L, minus K1 B sin K1L is equal to minus K2 D dash exponential minus K2L, and minus K1 B sin minus K1L is equal to K2 C dash exponential minus K2L. Okay, ഇനി ഞാൻ ചില റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് നടത്താൻ പോവുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഐ നോ ദാറ്റ് സൈൻ minus K1L, okay, sin minus K1L can be expressed as minus sin K1L, okay, or minus sin theta is equal to sin of minus theta is equal to minus sin theta. So sin minus K1L is equal to minus sin K1L. So this equation I can rearrange, right? Because I have sin minus K1L. So let me rearrange the 4th equation. Then I will get minus K1 into minus sin K1L. So I can remove the minus sign from here, because minus into minus is equal to plus. So I can write it like K1 B sin K1L, K1 B sin K1L is equal to K2 C dash exponential minus K2L. Okay, let me call this as equation number 5. Okay, ഇനി ഞാൻ
ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൂടെ നടത്താൻ പോയി, ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിഫൈൻമെന്റ് കൂടെ നടത്താൻ പോവുകയാണ്. ബിക്കോസ് ഐ നോ ദാറ്റ് cos minus k1l, let me use my white ink, otherwise you will be confused. Okay, so cos of minus k1l, you can say what is this, cos of minus k1l, that is equal to cos k1l, because I already said that cos function is a symmetric function. So cos of minus k1l is equal to cos k1l, അപ്പം cos of minus k1l ഉൾപ്പെടുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ, let me see what is that, yeah, this one, equation number 2, cos of minus k1l. So in place of this one I can substitute cos k1l. Okay, so let me write b cos k1l, b cos k1l is equal to c dash exponential minus k2l. Let me write that equation here. B, the new equation is b cos k1l, b cos k1l is equal to c dash exponential, what is that, minus k2l, see, yeah, c dash exponential minus k2l, it is here. Okay, c dash exponential minus k2l. So I have this equation as equation number 6. Okay, b cos k1l is equal to c dash exponential minus k2l. So from equation number 5, this new equation, okay, from this equation number 5 I can write from equation number 5 I can find out the value of b divided by c dash. Okay, b divided by c dash from equation number 5, that is equal to b divided by c dash is equal to, what is that, that is k2 into exponential minus k2l, k2 into exponential minus k2l divided by, what is remaining here, that is k1 sin k1l, k1 sin k1l. Okay, and let me call this as equation number 7, and from equation number 6 I can write, from equation number 6 I can write b divided by c dash, from here, b divided by c dash is equal to exponential minus k2l, divided by cos k1l, right, cos k1l. Okay, so this is equation number 8. Okay, so the left hand side of equation number 7 and 8 are b by c dash, so I can equate the right hand side as well. So from 7 and 8, okay, from 7 and 8 I can write k2 exponential minus k2l divided by k1 sin k1l is equal to exponential minus k2l divided by cos k1l. Okay, I can write like this. And here you can see that I have exponential minus k2l here and here, so I can cancel both, right? Exponential minus k2l, this term and this term. Okay, and from here, so I can find it out. I can find out k2 by k1. So k2 divided by k1, okay, k2 by k1, this one divided by this one is equal to sin k1l. Sin k1l will go here, the numerator of the right hand side. That is equal to sin k1l divided by cos k1l. Cos k1l. So sin k1l by cos k1l is nothing but tan k1l. So I can write
tan K1L is equal to K2 divided by K1. Okay, let me take a cup of tea, sip of tea. Okay, tan K1L is equal to K2 divided by K1. So now I can substitute for K1 and K2 in this equation, because we already know that K1 and K2 are, see this here, K1 is this one, 8 pi square me by h square, and K2 is 8 pi square m by h square into V minus E. The only difference is that the energy term is different in both cases. Here the energy term is simply E, okay, and in the case of K2 the energy term is V minus E, okay. So that is the only difference. So when we are taking the ratio of K2 and K1, it was K1 square and K2 square, okay, that we have to remember. So when I am taking the ratio between K2 and K1, I can write it like a root of V minus E divided by root E, right? So let me substitute for K2 and K1 in the entire equation. Then tan K1L is 8 pi square m E divided by h square, that is K1 square. So I have to take the square root of this one, that is half into L, okay. So tan 8 pi square me by h square raised to half into L is equal to K2 divided by K1. So K2 divided by K1 is root of V minus E divided by root of E, okay. So I have an equation here, and in this equation I have different parameters. L, okay, L is a fixed quantity because that is the length, the half of the L actually is the half of the length of the box, right? The entire length of the box is 2L, okay. But so L is a fixed quantity, okay, and mass is also a fixed quantity. H is the Planck's constant, and potential energy is also fixed because that is the potential energy of the barrier, that is also fixed. So what is not fixed here is energy, right? Energy is the only one variable in this equation, and by solving this equation we can get the value for energy, okay. Actually we will get a graphical solution for this equation. You already know this because we already discussed this in the previous class, okay. So we can get a graphical solution for this one if we are plotting both the left hand side and the right hand side, okay. So for different values of E. So let me draw a graph here, and here I am taking the E values. These are the E values, and for different E values I am plotting this tan function and also root of V minus E divided by root E, okay. So when I am plotting this one, I get the plots like this, okay. So here I am getting, here in this axis I am plotting the values. So when I am plotting the right hand side, that is root of V minus E divided by root of E, and the plot will be like this, okay. The plot will be like this. And but when I am plotting the left hand side, this is for the right hand side, and if I am plotting the left hand side, that is the tan function. You know how you can plot the tan function. The tan function's plot will go like this, okay, like this, okay. And we can see that this equation is valid only in these points, this point, because this is the point where the two curves meet, okay. This also the point where the two curves meet. So this also the point where the two curves meet. So at these points, tan of this quantity is equal to this quantity, the right hand side, only in these points. Therefore the energy is corresponding to these points, okay, the energy corresponding to these points. So if we are drawing a line to the energy axis like this, and there will be energy corresponding to these axes, this E1, E2, E3, etc. different energies we can get, and from this one we can understand that the energy actually is discrete, right? And it means that this system cannot have all the possible values of energy. പക്ഷേ അതിനെന്തുള്ളൂ, ചില അലോഡ് വാല്യൂസ് മാത്രമേ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഗ്രാഫ് അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഇവിടെ ഒരു എനർജി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് allowed energy is here, the next allowed energy is here, like that. Only discrete values of energy are possible. അപ്പോൾ ഓരോ എനർജിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും, K1 ഉം K2 ഉം ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് K1 ആൻഡ് K2 ആർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് അപ്പോൺ ഇ അല്ലേ. K1 ൻ്റെയും K2 ൻ്റെയും എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, അത് എനർജി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം പല എനർജി ഉണ്ട്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് K1 ഉം K2 ഉം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട്, നമുക്ക് സൈ ഫങ്ഷൻസും ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ പല സൈ ഫങ്ഷൻസും നമുക്ക് കിട്ടും. K1 ഉം K2 നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സൈ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പല എനർജി വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പല സൈ ഫങ്ഷൻസ് കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ആസ് എ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി. ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് നമുക്ക് E1 കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സൈ ഫംഗ്ഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വി ക്യാൻ പ്ലോട്ട് ദ സൈ ഫംഗ്ഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ദിസ് ഈസ് the place where x is equal to minus L, and this is a place where x is equal to plus L. So if you are plotting the psi functions here, okay, the plots will be like this. Let me plot in another color. So let me plot the psi function here. The ഏറ്റവും lowest ആയിട്ടുള്ള എനർജി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള psi function ആണ് ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. The psi function will look like this. Sorry, my lines are not very nice, but I think you can guess how it will look like. So we get a function like this. This function is a symmetric function, right? Then x is equal to 0. X is equal to 0 യുടെ രണ്ട് സൈഡിലും, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും, they are like a mirror image. So that is a symmetric function. Obviously this is a cosine function. Okay, so if you are looking for the next function, then it is better that you go for the sine function. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് ദ വെൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തത് കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം, നിങ്ങൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ദ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ സിമെട്രിക് ആയിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ലെവലിലെ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, സിമെട്രിക് അല്ല, അസിമെട്രിക് ആണ്. എന്നാൽ തേർഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും സിമെട്രിക് ആണ്. സോ ഹിയർ ആൾസോ വി എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി അസിമെട്രിക് അല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു അസിമെട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് മേ ബി ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ സൈ ഫംഗ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് psi 1 എന്ന് പറയുന്നത്. psi 1 ആണ് ഞാനിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തത്. എന്നാൽ psi 2 പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അസിമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഏകദേശം. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും psi 2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, let me draw it better. This will be confusion with another color. This will be psi 2. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും psi 2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ അസിമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ലൈനിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും അത് മിറർ ഇമേജസ് അല്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് psi 2. ആൻഡ് വെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ psi 3, then again it will be a cos function. Okay, then we will get a plot like this. For example, the psi 3 plot will be like this. Will be like this. So that is a symmetric function like that. Okay, so we can get different plots for psi 1, psi 2, psi 3, etc. Okay, അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, ഇവിടുത്തെ സൈ ഫംഗ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോ സൈ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ആക്ച്വലി ദ സൈ ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ലീക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ ബാരിയർ, ലീക്കിംഗ് ത്രൂ ദ ബാരിയർ അല്ലേ. ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ബാരിയറിലൂടെ അത് ലീക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നു. സത്യത്തിൽ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എനർജി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിനേക്കാൾ കുറവാണ്. ഇ ഈസ് ലെസ് ദാൻ വി എന്നാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത്. ഈവൻ ഇഫ് E is less than V, then also the particle is able to penetrate both barriers to both sides അല്ലേ. അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഈ ബാരിയറിനെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്തു പോകാൻ ഈ പാർട്ടിക്കിളിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. Therefore this is also an interesting quantum mechanical result. Actually in classical mechanics we wouldn't expect this അല്ലേ, നമ്മളിത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ we are actually putting one ball. For example, we are going to put one coin or something like that. Okay, നമ്മൾ ഒരു ബോക്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ബോക്സിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സ് എടുക്കുന്നു. ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സിനകത്ത് നമ്മളൊരു കോയിൻ ഇടുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു കോയിൻ കിടപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ,
ഈ കോയിൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്, പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സ് കുലുക്കിക്കൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്താണ് ഈ കോയിൻ ഇവിടെ വന്ന് തട്ടും, അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഇങ്ങോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും, അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്ന് തട്ടും, then it will reflect back. This coin will never go out of this plastic box അല്ലേ. പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സ് അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സിന് പുറത്തേക്ക് ഈ കോയിൻ ഒരിക്കലും പോകില്ല, അപ്പോൾ അവിടെ കിടന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് even if the energy of the particle is less than the potential barrier, then also the particle is able to penetrate the barrier, okay, and go to the potential energy V area. Okay, so this is an interesting quantum mechanical research. So what we can see from here, even if the particle is inside a well, ഈ വെല്ലിനകത്താണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ, എങ്കിൽ കൂടിയും ആ വെല്ലിൻ്റെ വാൾസിലൂടെ പാർട്ടിക്കിൾ അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യും. We can see we have some possibility to see the particle in both sides of the walls. Okay, that's what we can understand from here. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പം മൂന്നാമത്തെ വേരിയൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചത്. ആദ്യം നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സ് വിത്ത് 2 ഇൻഫൈനൈറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയേഴ്സ് ആണ് പഠിച്ചത്. അതിനുശേഷം പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ ബോക്സ് വിത്ത് 1 ഫൈനൈറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ പഠിച്ചു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ ബോക്സ് വിത്ത് 2 ഫൈനൈറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയേഴ്സ്, അതാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ കേസുകളെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ്, ഇൻഫൈനൈറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ അല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക്, if there is a finite potential barrier, in those cases the particle will be able to penetrate the barrier, okay, even if the energy of the particle is less than the potential energy of the barrier. Okay, so that is what you have to understand from this one. If you have any doubt, please don't hesitate to ask me. You can contact me in any way, and also you can write your comments here also in the bottom side of this video in the comment section, and let me know whether you benefited from this video. And thank you for watching, and stay tuned.